Welcome dear students. Today we are going to discuss about rules of nomenclature. We know that what is nomenclature? To assigning a scientific name of any species, it called as nomenclature. So this nomenclature is follow the some of the principles, some of the guidelines. That guidelines was proposed by ICZN. We know that. So the nomenclature are based on that guidelines are proposed by ICZN, International Code of Zoological Nomenclature. ICZN. So using these guidelines, we are scientists are providing a name, species name of any species. So what are the rules? Some basic rules we are going to discuss now. The first one is an all species name, it should be write in 2 letters or 2 words. First one is genus name, second one is species name. All names having first two words. So the first one is 2 names. The first name is a generic name plus second name is a species name. So this method of naming was proposed by Carolus Linnaeus, binomial nomenclature. We know binomial nomenclature. It was proposed by Carolus Linnaeus. And second thing, the names. So the first name, generic name, the first letter of generic name, the first alphabet, it should be capital letter or higher case. The first letter of a generic name, it should be a capital or higher case. And third one is the species name. Species name, it should be lower case. All letters are lower case. All letters. So generic name la first alphabet capital avum, meedi ella lower case avum. Species name la ellame lower case avum irukum. When we are writing a species name எழுதுறோம் அப்படினா in printed form, the species name அதாவது ஒரு ஆர்கனிசத்தோட நேம் அப்படிங்கிறது it should be italicized. In printed form, any scientific name of a species, it should be italicized. And the same thing, if handwritten form, a species name நம்ம கையால எழுதுறோம் அப்படினா the species and genus name should be underlined. Species name
genus நம்ம என்ன பண்ணிருக்கணும் கண்டிப்பா underline பண்ணிருக்கணும். For example, Homo sapien அப்படினு எழுதணும்னா it should be underlined when you are writing. Okay, when you are writing in handwritten form, it should be underlined separately, genus and species. If it is in printed form, it should be italicized. Adha nama enna pannom italics ah mathi irukano. So this one. And next thing, all the species names are unique. Okay, no two species names are similar. Okay, so species names are not similar in two species. Okay, never and as well as not similar. எப்பயுமே என்ன இருக்கணும் யூனிக்கா தான் இருக்கும். ஒரு ஸ்பீஷிஸ்க்கான நேம் அந்த ஸ்பீஷிஸ்க்கானது மட்டும்தான் இருக்கணும். அதே நேம் வேற எந்த ஸ்பீஷிஸ்க்கும் இருக்கக்கூடாது. ஸோ த நேம்ஸ் ஷுட் பி யூனிக். இட் நெவர் used in another species. Okay, so அப்ப என்ன இருக்கணும் the name no two species names are similar and the species names are not similar in two species. Okay, then next, when we are writing a name of who published the scientific name first. Okay, and sixth one, when we are writing a name of publisher of species. Okay, we are mentioned the name of publisher of species. It must be okay our full name or abbreviated name. Okay, it should be end of the species name. So it should be end of the species name. So ஒரு species publish பண்ணவரோட name, okay, the full name or abbreviated name of who published the particular species name, it should be right after a species name. ஒரு species name முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதை நம்ம எழுதணும். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஓகே இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா ஃபெலிஸ் லியோ. So this is a species name, so genus name, this is species name and Lin. Okay, 1758 or 53 I think. So this is a genus name, species name Linnaeus. Okay, so Linnaeus is the first person to publish the name of lion, scientific name of lion as a Felis Leo. So lion oda scientific name Felis Leo nu first publish பண்ணது Carolus Linnaeus. So அப்ப அவரோட பேர் எழுதும்போது full name abbreviated name and species name genus name species name எழுதுனதுக்கு அப்புறம் பின்னாடி எழுதணும். ஒரு ஷார்ட் ஃபார்மாவோ இல்ல ஃபுல் ஃபார்மாவோ எழுதலாம். Okay, and mostly the names of genus and as well as species, it should be Greek or Latin names. So இது எங்க இருந்து எடுத்துக்கணும் இந்த நேம்ஸ் அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு Greek நேமாவோ இல்ல Latin நேமாவோ தான் எடுத்துக்கணும், because these two languages are dead languages. So அதனால அதிலே இருந்து எடுத்துக்கணும். Then finally some species name, if a species name okay framed as discover name, so ஏதாவது ஒரு ஸ்பீஷியஸ் நேமுக்கு அந்த ஸ்பீஷிஸோட நேம் அதை அசைன் பண்ணும்போது அதை யார் கண்டுபிடிச்சாங்களோ அவங்களோட நேமை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா it should be end with I to I or AE. Okay, so ஐயாவோ
இல்ல double ஐயாவோ இல்ல ஏஇனோ முடியணும். ஓகே, இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் land dwelling lizard. Okay, land dwelling lizard. So இதை யார் கண்டுபிடிச்சிருப்பா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it was discovered by வர்தகிரி அப்படிங்கிறவர். ஸோ இவரோட நேம் அந்த ஸ்பீஷியஸ்க்கு சூட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ அதோட நேம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா Cytodactylus Vardagiri. So this is the scientific name of land dwelling lizard. It was discovered by Vardagiri. So Cytodactylus Vardagiri. So the given name. Yeah. So who discovered the species? If we a species name framed as a discovered name, our name வச்சு நம்ம அதை frame பண்றோம் அப்படின்னா it should end with I or double I or AE. So these are all the some common rules are used in nomenclature. Okay. Next, concept of species. Concept of species. So concept of species was proposed by, we already discussed. The first one, John Ray. So John Ray is the person who proposed the concept of species. Species அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்டை first propose பண்ணது யார் அப்படின்னா the John Ray அப்படிங்கிறது தான். Okay, and he also explained his many species names in his book. Okay, in his book named as a Historia Generalis Plantarum. Okay, so this book name is Historia Generalis Plantarum. அப்படிங்கிற அந்த புக்கில் தான் he mentioned many scientific names, nearly 18,000 plants and animal species. Plants and animal species names. Okay, he published in the book Historia Generalis Plantarum. Who first used the term? John Ray. And we know that one of the scientists, Mayer, he discovered the biological concept of species. Okay, then according to John Ray, and the organism having a common morphology, okay, common similar morphology, they consider as a species. Okay, and second one, and Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus. Okay, so he also mentioned the species on his book. Okay, so Systema Naturae. Systema Naturae. Okay, so in this book he also mentioned that regarding of species, mentioned the concept of species. So species morphologically similar and the members of the species are interbreeding themselves. It considers a species. Carolus Linnaeus. Okay, the morphologically similar, morphological similar, and they are interbreeding themselves. So this group we consider as a species. Okay, in later, and another person, and Charles Darwin, he also in 1859 he also published a book, Origin of Species. Okay, he also mentioned the evolutionary relationship about species.
So species க்கான evolutionary relationship explain பண்ணவர் சார்லஸ் டார்வின் 59 origin of species ங்கற book மூலமா. So these are all the various scientists to explain the concept of species. So species is the basic unit of classification. இது ரொம்ப முக்கியம். Basic unit of classification. Basic unit of classification is species. Okay, thank you.